pamene makalowa mbanja nayi 2021 naisana de 6 pamene makalowa mbanja tinichoke kubanja pamene achitika amene makhalira kubanja uku makhalanso mosuzika kasamaza group anakhala pasi na makolo wanga mpira ukantora basi ndinachivomeza kuti nikakantore pamachizambeso school. For young girls to be able to do well in life, to delay in getting married, they have to go to school. So this project was supporting girls' education by providing fees, strengthening the skills of structures around the schools, also looking at the menstrual health, hygiene around the schools, because most of the girls fail to go to school because they are maybe in their period and the schools don't have the facilities that can handle that. So on that, the project also supported the construction of 6 VIP toilets, which are toilets that help girls to be able to change when they are in their periods, which encourage a lot of girls to go back to school. Pamene tinali kuyendera hostel sina yabwere ife timakumana ndi mavuto ambiri. Pamene timayendera mnjiramo timakayenda timakumana ndi anyamata ndi amuna amene amatifunsira ifeyo. Ndi chifukwa choti ifeyo timavutika nawo nthawi zambiri zimatipangisa ifeyo kulola kuti zimene zimapangisanso kuti maphunziro athu asike. Kunyumba tikafika kumakhala kuti tatopa, komanso kunyumba kuja ndifasikana amati tikasuke mbale kutunga mazi timakhala kuti tatopa, ndiye kuti tiwerenge zipamakhala povuta kuti tiwerenge timangoti tipume kaya. Kubwera kwa hostel imeneyi kwatipangisa ifeyo kuti tikhale otetezeka kwa anyamatawo. Ndiye kubwera kwa hostel imeneyi zimatipangisa ifeyo kuti mavuto amenewa ashepe, kutetezeka, kutiteteza kwa kuziphinjo zimenezi. Tikashoka kalasi timoti timawerenga timakhala ndi nthawi yambiri yokuti tiziwerenga. Zimene zimapangisa ifeyo kuti maphunziro athu apite pasogolo posera anyamata. Hostel isanabwere kakhusidwe ka atsikana kanali bwino kwenikweni yayi. Chifukwa atsikana ambiri tikamamba form 1 ija amayamba nthu bwinobwino, form 2 ija madzapeza kuti chiwerengero chatsika ambiri skulu yankasira panjira anthu amayenda mitunda yayitali. Ndiye chifukwa cha mitundayo ukhawo olimbika limene ankafika form 2, form 3, form 4 koma ambiri amathera panjira nkhani ya mitunda tsopano. Tikati positive impact yaoneka chifukwa mwa atsikana 9 amene analemba mayeso a form 4, 6 anakhoza. Andi mwa atsikana 6 amene anakhozawo woyamba amene anapeza mapoints abwino aninso atsikana out of those 6 girls. Ndi apa tiona kuti at least kubwera kwa hostel ndipo atsikana okhalira panopa at least improvement ilipo, impact ndithu yabwino ya positive impact ilipo ndithu. Pamene ndinalemba mayeso anga a form 4 2024 ndimaonesa zoti kutsogoloko pakanakhala povuta zoti ndikaphunzire sukulu, komabe ndinapezeka zoti panali zovuta zina ngati kusokera kwa fees chifukwa ndimakhala ndi brother wanga amene sanali ndi udindo wakulu kuti asamalire makolo anga ndi banja lathu lonse. Pano patsogolo langa ndikuliona bwino chifukwa ndili nacho chithunzithunzi zoti ndikhoza kukwanitsa kuphunzira sukulu ndikudzakhala pamene ine ndimafuna kufikira. Chifukwa chimene chimavuta kwambiri kuti munthu malize sukulu makhala fees. Ndiye mwayi wa fees umene ndili nawo panopa ndikuti ndikhoza kugwirisira ntchito kukwanitsa mpaka nakuzafika pa loto langa limene ndimafuna kudzakhala. Ndikuwalimbikitsa atsikana kuti amene aliyense amene akukumana ndi mavuto asazitengere pasi, koma nachitenge ichocho chilimbikitso pa iwo chifukwa Fund Your Feet ilipo kuthandiza anthu amene ali kusowekera kwa fees. Ndiso asathamangire kukwatira chifukwa kukwatira sikusova kwa mavuto kolingati kuonjezera mavuto. Chifukwa munthu kuti ukwatira umeneka zoti ukhale zoti waphunzira at least uli nacho choti chikakupanga support pa moyo wako. Ndiwalimbikitsa kwambiri zoti ajoine ma Fund Your Feet komanso apeze mwayi ojoina ma Fund Your Feet choti apitirize maphunziro awo. Mbuyomu inde imachita bwino komano sizingafanana ndi chaka chino. I remember like last year if I can recall tinamba ndi 15 points. This year pamene tamba ndi 12 points.
and chimene chatipungutsa kwambiri ndi basali yanga region ana omwewa like what 12 points yo wathandizwa ndi find your feet kumati 1 point he nearly dropped out of school ndi zikanatipweteka kwambiri mwina sitinganachita so bwino koma topa tikuchita bwino chifukwa cha thandizo la bungwe ngati la find your feet chifukwa tamba ndi 12 wachiwiri ndi wa 14 aliso pa find your feet wa 15 yo aliso pa find your feet then we have wa 17 kena kuma 25 mu alipo ambirimbiri ndi pano pa kuchita bwino because anawo like find your feet ikwathandiza kuti abwere ku school azizaphunzira and fees ikwalipirira so to say azazati tumakhala nawo class full time akumalipirira kwambiri ndi performance ya school ikuchita bwino. Kuti gender laws chikungana mulaviti tulikapotwaka nikakwechi kuti tiana wakana mnyano kuti kusukulu titutenye ngwimosa kunyumba akanigwisanga vinjitu vinandi kuti ngafika kusukulu kuno kuti ngapurikije msambi ngatosambya masamu ngana vatendi ya ngati kunyumbako tikampogawana nchitu na mdumbwana basi ngaya kuti nemkasi ni active kala pa msambi zosambije ngapurikishanga so nkoza ku 60 chakuti mu7 ngalianga 70 chakuti kainapa kuti ngati kunyumba kutampogawana nchitu mnyamata na msungwana oloso kusukulu kuno vakutisambiraso asosi vakutisambira vindu vopambana vakutipangisa kutoti chaenge magemu ndivinapo vanipindurira kuchomene misanati kunyumba kula nkagulanga vinchiti vinandi ngavukanga so kuti mukilasi ngati masame kumba muntu yenge active so kwa song yanga active mupurikishanga ivasambi zosambira ndi mukugusira nchito. On access to family planning or contraceptives, the project encouraged the demand of the contraceptives by raising awareness to the girls on why they need to be taking the contraceptives and where they can access them, but also changing the attitudes of healthcare workers, because most healthcare workers have bad attitudes towards young people who go to access contraceptives. So they also created demand on contraceptives. Kuti ne ndipezeke wa CBDA ndi anandisankha ndi anthu amuzi wanga chifukwa cha kulimbikira kwanga amene maonesa mdera lathu. Mdera lathu lino tisanayambe kuyendera muzi ndi muzi, nyumba ni nyumba, anthu adera lathu lino ngati achinyamata ambiri amatenga mimba osayembekezera, komanso kwa azimayi amabereka pafupi zomwe sizinali zabwino. Mene ineyo nayambira kuyenda khomo ndi khomo kumakagawira kulera wanga, ndapezeka kuti asikana ambiri sakutenga mimba zosayembekezera, akupitiriza bwino maphunziro awo, komanso azimayi onse amene amabereka pafupi panopa akumapereka gapu, akumasiya gapu yaitali kuti paka mwana amene nayeyo akule bwino. Panopa ndikuona ngati chiwerengero chikusika cha ana amene akutenga mimba mosayembekezera, komanso azimayi amene akubereka pafupi chiwerengero chawo chikusika. Mbuyo zinali zovuta kwambiri chifukwa chonena kuti anthu amasowa upangiri kuti kodi ana kuti asatenge mimba zosayembekezera angatani, komanso kuti mwana aphunzire bwinobwino angapange ziti. So kubwera kwa ma CBDA mothandizidwa ndi bungwe la Find Your Feet ndi funding yochokera ku Plan, zinthu zikuyenda kwambiri anatithandiza. Panopa ana sakutenga mimba zosayembekezera, akumapitiriza skulu yawo bwinobwino. Poyambavo zimavuta chifukwa kunali zikhulupiriro zomwe zimazungulira mmuzimu, ngati kunali zikhulupiriro zoti munthu amene akutenga kulera ndi kuti sazaberekaso ndi zina zochuluka. Nde abungwe ilili atafufuza kafukufuku yuyu, komanso achinyamata ena amakanika kutaka masuke kupita kuchipatala, nchifukwa panasankhidwa achinyamata afe kuti tikhalengeti tikwakunikira anzathu aja kuti zinthu zomwe zikuzungulira zija
ndizikhulupiriro chabe kumano si kuti ndi zimwe zikumachitika kunkhani yokuza kulera. Ntchito yake kwambiri inali kwa ifeyo kupereka uphungu weniweni umwe tinaphunzitsidwa nda kuchipatala, komanso tinalo zoti sikuti timayenda toka kuti anthu zathu ajakhulupirire timayenda benda chipatala fana sika kulera uja timatenga kuchipatala ndenda anala kuti akuchipatala ndi ifeyo tipange convince muzi community kuti imvesese kuti zimwezi kuyankhulidwa zija ndi zinthu zoti ndizaboza komabe akuchipatala asamatithandizira anali ngeti ndi anthu amene oti anatengapo kulera uja komabe panopa yena mwa iwo ali ndi ana nde amapereka umboni ngati amene jawo ndomwe unapangisaso kwambiri achinyamata kumvesesa kuti ayi ndikuti izizi ndi nkhamba koma chabe ndiye kusintha kulipa chifukwa ndi ana ena amene anatengapo mimba chifukwa chakusatenga kulera yemweyo komabe chifukwa kuti tinaphunzitsa tinawunikira ubwino wa kulera panopa anawo ali pachani ali pa skulu komanso mmaskulu muja tili ndi ana amene timapita amene akanika kuzigwira amabwera ndithu kusatenga kulera kuti athandizike kuti sukulu lawo lipite patali ndiye chifukwa ndikuona zoti kusintha kulipa chifukwa ana skulu akumabwera kusatenga kulera. Na YCBDs akupanga champion. 1 akubwesa behavior change. 2 accessibility ya mapills. 3 kupezeka kwa makondomu kwa iwo. Ndiri kuona kuti izi zitatu izi iwo akupanga. Ife tikumapanga mopyola. Chifukwa ife tikupereka message, tikupereka makondomu, tikupereka mapills, then tikumabaya depo mwina sayana. On economic empowerment, the project encouraged young people, but also their parents, to grow their financial literacy, so training them on how to handle money, but also establishing VSLs in the communities and other interventions. Nali pa skulu munthu inali ndimaphunzira bwinobwino standard 1 mpaka 8 nazasankhidwa kupita ku secondary uja ndaphunzira bwinobwino mpaka form 4 ndalemba mayeso tini holiday ya form 4 ninazatenga mimba nditatenga mimba ja mamuna anandikana panopa ndi mwana ikanyamata kali kunyumbako kwanzanga mandiseka kuti maona zimene mwapanga moyo wanu skulu munalemba bwinobwino komanso mayeso atatuluka sina khozi ndimakanika kupeza sopo wa mwana osambira zovala za mwana simazipeza koma kwambiri chimene chinandilimbikisa ndikuvutika kumene timavutika pakhomo pakwathu chimene chinandilimbikisa kwambiri kuti mpaka ndiphunzire luso la manjali kuti mpaka nzapezeke kunoko nditazalowa kunoko ndimaona kuti nkhani ya financial inali bwino kwambiri chifukwa ndimasiyanisa ndi poyamba ndi panopa mwina wake ndimazisiyanisa kuti koma poyamba ndi panopa zikusiyana kwambiri chifukwa choti ndikukhoza kumajesa pakhomo paja ndimakhala ndi mayanga ndi bambo anga owapeza oseti nawo pakhomo pomwepo ndi mwana wanga ndi sister ng'ono wanga mpaka pana form 4 ndikumathandizanso kumampasako fees kuzera momwe mu nkhani yomwe ya plumbing yomwe. Nakeni kumene unabwera nthawi nake ukafuna muleti masochera kwambiri lezimene mapanga timangomwamowa kayachani ndiye kunabwera lisabu kusiza mu plan anatitenga ndikuti ndikuyamba kuphunzira zintchito ndinaphunzira miye 6 pa miye 6 naphunzirapo zambiri ndiye kuchoka kumeneko ndiye ndataphunzira tinajula gaja athu imene mwatipeza panopa sitikusoka kena kalikonse panopa sindikudaliraso munthu oro panopa sindikatokupempha munthu kwa chino nati ndimpemphe munthu ayi ndimangobwera pa garage zapanga ndrapo komanso panopa tikuthandizaso anzathu ena ake tikuwaphunzitsa zintchito pomwe pano ineyo ndimakumbukira mavuto amene ndadusamo ndikamona nzanga chisoni chimandigwira unaenda uje nalisapo andichosa mu mphawi ndineso ndizofunika kwambiri nzangaso ndichose mu mphawi. Pa nthawi imeneyo ndisanayambe nawo ntchito imeneyi ya hair dressing moyo wake unali ovuta chifukwa chawo chimene tikuti unali ovuta makamaka kasakidwe ka ndalama kanali kovutilapo chifukwa kuti ineyo ndili pabanja ndikakhala kuti imene ndili pabanja paja ndimadala kuti amunanga atani andisamalire asamalireso ana komano nditayamba ntchito ya hair dressing
ndimazisamalira pandekha ndimazidaliraso pandekha chifukwa kuti mwina pali zochitika zambiri makamaka za kitchen mati abambo kaniguleni chera abambo amati ndama ndilibe kaguleni sopa mati ndama ndilibe ndene paine ndekha ndikakhala kuti ndapanga nawo za hair dressing akabwera kuma customer awiri atatu ndimatha kuzitengera ndekha pandekha kuti ndama iyi kagule kunawo sopo iyi mwina ku school afuna school fund ndimatha kulipira nawo kwa ananga mwina pa wiki ndimazapeza 15 to 20,000 ngamatha mwezi makhala kuti mwina ndindama kapena 60,000 ndimakhala kuti ndili nayo koma masiku akumbuyo kwaja makastoma amakhala kuti ndovutirapo makamaka kuno kwathu timadala kunyanja ukakhala kuti kunyanja kuli mphepo makastoma akhaso ziko osatani osabwera koma kunyanja ukakhala kuti kuli bwino amabwera makastoma mwina atatu 4 pasiku mwina afuna hair setting ayi ine munimange ma 1 ayi ine mungu nimanga skin afaindi wafita anati pasazipangizo panopa anati pasa blower imozi panopa ndinapanga nawo ntchito ijapa kana sona gula ina blower kuti mwina kuchita kuti mwina blower yo ikapya zikhala kuti ndine urani yodalira. Ine poyamba ndimagwira ntchito ya ujeni ndimalowesa nyimbo ndimapanga burning. Then ndinapita ku youth club anandizoti amwene takusankhani kufuna mukapangeza phone repairing pamene ndinayamba kupanga phone repairing. Moyo wasintha kwambiri foya kuti nthawi imeneyoyo even kuzisamalira pakhomo ndekha makhabu kuti kandalama kamene ndinkapeza kanali kochepa kwambiri koma pano at least moyo wanga ndikusamala bwino. Nthawi imeneyo ndimapanga za burning pasiku mwina ndimapeza 3,000 pamwezi mwina 50,000 koma pano mene ndikupangira za phone repairing pasiku ndikupeza 20,000 to 30,000 pamwezi ndoti ndamandasunga imakwana 100,000 kuti chiyonse ndapanga. Achinyamata timazilira kwambiri timapanga zinthu zina zake zimene zimaononga moyo wathu zimapangisanso kuti ineyo ngati sindimapanga chabwino ndimapanganso impromoters kuti azipanganso zoyipa komano the way namene ndaphunzira kumabungwe amene akupangira eso ndikuti ndipanganso promoter achinyamata anzanga kuti tiziyenda ndi tsogolo labwino. On changing harmful norms in the communities, the project had interventions around intergenerational dialogues where young people were able to talk to their parents easily because in Malawi it's almost a taboo for young people to discuss issues of sex with their parents. So the project tackled that. The project also worked on some of the cultures that are there that encourage girls not to attend school. The project also worked with chiefs and traditional leaders because these are the gatekeepers in the community. They are the ones that people look up to in as far as culture is concerned, to transform the harmful norms that affect girls to get married early. And it was also one of the areas where we were successful because once the traditional leaders and chiefs understood the importance of sending a girl to school, they were able to reach out to the people in their community to also transform their understanding of that. Vasambisa kuti vana vave na masambiro ya wemi kweniso nawo vana tanatesota vana tiwe na ufulu wemi wa masambiro mabanja vana mumukanga monga njala umphawi ukanga unandishomeni foti akatwananga vana adoko mabajeti apa nthengo akanga kutanda amani ise tavana tapindulapo kuti foti vana wanyeka kuti sambira nawo ise vari kuhamba kusekonda foti azimulamu wawo andavanyenge kuniso kuti azipapawo andanyengane aina wanya kuti vishinda kamwana ino so wanyitha tisati kasambiranga nawo ali kuhamba ku skulu nawo sali kusanga ufulu wa masambiro ise vadibwira kuti sono ndengwa zana adoko ziri kumala kweniso ise tana sungwana tikupitizikanga skulu azimulamu ithu ali kuleka kuti nyengera kuti ampenge mtengwa na iseso skulu sono sungwana tikusambiranga kamakolo mpaka tikumalizikanga kumakolo washali kutengesana ashoko washali kutengesana ashoko ivo lero vili kumala para vapwirikaka vantu ampegwa fuma nyingu polisi kuti vala vakamange kuti mwina valeke kutengesana shala ashoko valimbikisika vana wavo kuti vatenge ku skulu
kwese udindo kusamala bana ngwa makolo papapi ayenekera kuti mwana walye waina thaziriwemi wate ku skulu wavwale. Taona kusintha chifukwa chakunena kuti ng'ombe zikuchitika kweni zikuchitika pa nyengo yake, wairu kale zikachitikanga pambere nyengo. For example, mwana wandafika under age 18 oro wandamalizike masambiro yake mbwetapokera tu ng'ombe zira, mwana ukatengwa ngaliviro as a result kula ukasangananga na masuzgo nge operation chifukwa chakuti vivaro vindachitechi vindakhome andi wakababa ngaso wana wanandi icho chikangaso chipinjo wana wala wakawera ngaso kuchi kumakoro yake. Kweniso vati vasi vati tapokera masambiro taphalirana ngeti community andi vantu vakuyamba kuchikulikisika. One, mwana woza akapokeka nga ng'ombe after wamalizika masambiro. Two, tikuchita benefit kuti mwana iro kwa kuti wakura wakoma pakweji masuzgo aliwose pankhani ya uchembere wabwino ndi kuti takolora vintu vilinga viviri nyengo imoza. Ife amala grupu timaendera maskulu kumaona ana asikana amene amaphunzirira komanso kavalidwe khalidwe lawo limene amapanga kusukulu, si kusukulu kokha komanso kumakolo kumene amachokerako. Zinaso timapanga ma awareness, timapita ma village ndi kumaphunzitsa makolo kuti ana aja tisamapase ntchito zambiri akamapita ku sukulu, chifukwa zimaoneka kuti mwana wamkazi amakhala ndi nzeru kwambiri m'makilasi malowa classes, koma akafika standard 6, 7, 8 umakhala kuti timaona kuti mwana uja amba kubwerera. Vuto limakhala kuti timamusiyira mwina ntchito zambiri komanso thupi lake layamba kutani kusintha. Nde ifeyo timamphunzitsa kasinthidwe ka thupi lake ndi mmene angazisamalire, komanso makolo mene azitengerapo mbali pomufunira munthu mwana uja zofunikira monga ngati mapadi, zovala kandi mapanti kuti mwana uja mwina asapange khalidwe lolowerera. Muntu nari wauteka naro drink man wautinwa kwa mafio chichichi moa na ngwa kwenye fia kuti nkapange join scrub itarimo kwenye head tinose kuti hii maguru yari ya kuti ya mavampa ya waka kuti kamba toka moa basi ro ngirimbo zira bimeye kuti ngirimbo tuika umuromo wako nyake bo bika mpuno so firano nkabombera so mwanagazi wana akaruta kuguru akapara kuti we bwana wane pale ana hivi so baguru wakanichema sasa joina guru yetu uri very active so kwa nongo afi kuti uingire nani guru yetu kutare ku guru muri pindu nyichi hapa one kumwangune ikontura papo twafuma sono mba kusukuru suru pitera guru yi nafuma kusukuru nina certificate suru by guru ya business tu popala tukasambira ngapo cash flow muntu kusunga buruje cash flow ndama yako ira ndarama kuimanya lo kuendera ndama kuimanya to hapa popo nina 50,000 no nina 20,000 mweneko mbapo gura chinthu utona na wewe hapa kusui pa 20,000 kuimanya utoke hako ni control your money unataka kuti guru yani tandiza nditu hapa njowe niti one kupanga announce kuti banyangu bose ababari out kuti bayi welcome ku guru banjire guru twayo kuti rumo kutumanyisanya guru takawati kapo kahure chomene yayi kwa tupanga share nani mahara tupanga share nzeru utakawase nikakupomba hivi panga hivi so muntu afumema ku nani kumoa kura anjire ku guru. Within the Child Not Bride project, Timveni used its media platforms to raise awareness of the project, but also the issues that the project was addressing. So, among other things, Timveni managed to produce radio and television programs
I managed to also produce jingles and did articles. All these were aimed at addressing and supporting the themes that the project was trying to address. This was like issues, most and importantly, was ending child marriage, but also issues to do with girls' education and reducing the dropout rate, but also issues to do with awareness in terms of the contraceptives and where they can actually find the contraceptives, but also to look at the policies that are there to support ending child marriage. So Timven used the media platforms and produced social programs that were aimed to address these issues. So we were able to see the impact in the areas where the project was happening, particularly in terms of the awareness that was raised on some of the issues that were there. There were so many cultural issues, but through the radio programs and the television programs, we were able to see that awareness was raised. People were able to understand, to say maybe this is wrong and this is how we do about this, but also they were able to know of where they can get support.